تحياتي أصدقائي، رجعنا لكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو حنكفي part 2 من chapter 5 generators and receivers. ببارت 1 حكينا عن الجنريتور، ببارت 2 حنبلش نحكي عن الريسيفر. Let's start with the definition. A receiver is an electrical apparatus that converts electrical energy into other forms of energy. فإذا هو جهاز apparatus يعني device أو جهاز that converts بيحول لي electrical energy طاقة الكهرباء into other forms of energy لنوع تاني من الانرجيز. أحد أنواع الريسيفر هو الموتور. السيمبل اللي بنستعمله للموتور like this وظيفته يحول لي الالكتريكال انرجي مثل ما حكينا الريسيفر، بس بالتحديد حيحول لي اياها لميكانيكال انرجي and thermal energy. مثل ما بنشوف مثلا بالمروحه الطاقه الكهربائيه عم تتحول لشيء ميكانيكي mechanical energy وبالاضافه ل thermal energy حراره. اوكي characteristics of receiver. فيني ميز الالكتريكال كومبوننتس عن بعضهم بواسطه بعض الالكتريكال كوانتيتيز او الكميات الفيزيائيه المتعلقه بهذا الكومبوننت او الالكتريكال كومبوننت. فمثلا بالجنريتور حكينا انه اللي بيميز الجنريتور هو الالكتروموتيف فورس E. هذا كاركترستيك للجنريتور. بالنسبة للريسيفر، الريسيفر needs a minimum voltage to function called back electromotive force. بنسمي هالفولتج أو أقل فولتج بيحتاجه الريسيفر back electromotive force, or simply we can write BEMF. وبمعظم الحالات بنستعمل حرف الإي بهذا الشكل. الريليشن حنستعملها لنحسب ال potential difference أو ال voltage across a receiver is given by UM equal E plus R times I. This is the formula used here, where UM, the voltage across a receiver, in SI unit the voltage is in volts. E back electromotive force واتفقنا انه هي E. Also since it's electromotive force حتكون in volts. R هي ال internal resistance بقلب الموتور in ohm. Finally ال I هو ال current passing through the receiver أو الموتور طبعا in ampere. يعني إذا عندي component هو موتور يعني هو receiver وكان التيرمينالز يلي له هن AB مثلا، راح يكون الموتور عنده electromotive force in volts وكمان internal resistance R. وأكيد في current passing through the motor. Let's say it's I. So to find UAB we simply use this formula. E, electromotive force of the motor, plus the internal resistance of the motor
times the current passing through the motor. Okay. ومثل ما حكينا بالجنريتور عن ال curve that representing the change of U versus the current, also we have for receiver the same curve, لكن فيه اختلاف طبعا عن الجنريتور، عن الكيرف تبع الجنريتور. اوكي. بالنسبة للريسيفر حنلاحظ انه الكيرف هو straight line also not passing through the origin. ممكن يكون بهذا الشكل او ممكن يكون حتى بهذا الشكل. where the point of intersection بين هذا اللاين وال vertical axis يلي هو ال voltage will represent the electromotive, the back electromotive force E. فإذا هذا ال curve حيكون straight line not passing through the origin، وطبعا ال slope اللي له is positive. What does this slope represent؟ إذا بنرجع للريليشن، هيدي الريليشن هي linear. السلوب رح يكون يمثل الكونستنت اللي موجود قدام الفاريبل، الفاريبل هو الاي، وبالتالي حيكون السلوب هو نفسه الار. فاذا لما انا بنيجي بنحسب الار اللي هي الديفرنس اوف فيرتيكال على الديفرنس على الهوريزونتال، يعني دلتا يو اوفر دلتا اي. نحن معودين السلوب بالماث مثل ما حكينا ببارت 1، mathematically السلوب هو التشينج او الديفرنس للواي على الاكس. هون الواي اللي هو الفيرتيكال اكسس هو عنا يا بهيدي الكيس هو الفولتج، والاكس هو الكرنت، سو بتصير الريليشن دلتا يو على دلتا اي. والفيزيكال مينينج لهذا السلوب هو الانترنال ريزيستنس اوف ذا ريسيفر. اوكي، في عنا important note. لما الموتور اللي بيكون عنده باك الكتروموتيف فورس اي connected in a circuit بيكون فيها جنريتور، وبيكون عنده هذا الجنريتور الكتروموتيف فورس اي، ممكن الريسيفر functions normally لما بتكون الاي simply greater than small e. So the electromotive force of the generator must be greater than the back electromotive force of the receiver. هيدي first note. Second note. If E less or equal electromotive force للجنريتور less or equal electromotive force أو الباك electromotive force of receiver، أو كان الكرنت weak ضعيف، الكرنت قليل، the motor will not function normally، رح يشتغل بطريقة normally and acts as an ohmic resistor. ورح نتعامل معه على أساس إنه هو resistor، يعني بينطبق عليه لما بقول ohmic أو resistor معناته بينطبق عليه ohm's law. فيني استعمل عليه ohm's law بدل ما استعمل عليه اللو اللي أخذناه بالسكشن الماضي. If the motor is blocked، يعني كيف يعني blocked يعني منعناه عن الدوران. نحن بنعرف انه هو عم بيحول لي الالكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي وهيت انرجي. جيت انا منعته عن انه يعمل لي روتيشن او rotating. It also acts as an ohmic resistor. طبعا هي بغض النظر ان كانت الاي greater او less than equal، بغض النظر عن هالتو كيسز، بمجرد ما اعمل له بلوك منعته عن الدوران بتعامل معه معاملة الريزستور وبطبق عليه اومز لو. اوكي. باور اند efficiency. مثل ما حكينا بالبارت 1 عن الباور اند efficiency for generator، also we have power for the receiver و efficiency. كيف بنحسبهم؟
نحن بنعرف انه الفولتج across the motor مثل ما اخذنا بالبارت السابق او بالسكشن السابق I plus R times I. هلا اذا عملنا multiplying both sides by I شو بنحصل؟ اذا ضربنا الطرفين ب I حيصير عندي UM times I equal E times I plus R times I is equal I squared, so times I squared. اوكي هلا بنلاحظ انه هيدي voltage times current رح تعطيني power لانه الباور by definition is the voltage times current. Also this is voltage times current. Also this is power. كمان نحن اخذين من grade 9 انه R resistor times current square كمان هو power. طبعا هدول الباورز are different. هيدي بنسميها total electrical power. So رح نعطيها subscript E. اوكي هيدي الباور هي اليوسفل باور. الباور اللي عم بحول لي اياه الريسيفر ل something useful. حنعطيها نوتيشن بما انه هي useful هي U. بالنسبه لهي بما انه لها علاقه بالريزستور نحن بنعرف انه الريزستور بتحول لي لهيت انرجي والهيت انرجي بنسميها الى اسم هي جولز افكت. Whenever we have Joule's effect we have dissipation in energy على شكل heat. فإذا هيدي حنسميها dissipated power. So PE total electrical power طبعا in watt PU هي ال useful power also in watt. Finally we have PD dissipated power simply also in watt. اوكي ننتقل على الافشنسي. by definition اذا حنحسب الافشنسي هي ال P useful على ال P total. اوكي اذا حبينا نعمل substitution ال P useful هي E times I والpower of التوتال باور هي UM times I. طبعا الاي مع الاي فينا نختصرهم. So this is E over UM. We can use this relation. وبالتالي بالمحصلة نحن as a result حيكون عندي موتور terminal له let's say AB حيكون عنده total power قسم من هالتوتال باور حيروح ل PE or PU sorry PU useful power والقسم الآخر من هيدي الباور حيكون dissipated so هي PD dissipated.
Okay, let's solve this example, characteristics of a motor. The circuit shown in figure 1 is composed of a resistor of resistance R, a dry cell of adjustable electromotive force, and a motor ER connected in series. The current voltage characteristics of the motor is shown in figure 2. فإذا ذكر لي figure 1 figure 2 and figure 1 ففيني استعملهم both of them. Let's start by question number 1. Copy figure 1 and showing the connections of voltmeter used to measure the voltage across the motor. فإذا هنحط الفولتميتر across the motor. This is the motor as shown in figure 1. And ammeter هنركب كمان ammeter used to measure the current carried by the circuit. اوكي نحن بنعرف انه الفولتميتر لازم يكون connected to two points كرمال يقدر يعمل لي measurement للفولتج او البوتنشال ديفرنس. ف we should have it in 2 points او connected in 2 points. بما انه انا بدي قيس الفولتج across the motor okay, this is the motor. So K, H, P, N. We will connect the voltmeter across the motor like this. طبعا بنخلي الكوم قريب من نيجاتيف بول للباتري، والطرف الثاني هو V، مش ضروري نحطه. كمان بدنا نقيس الكرنت. نحن بنعرف انه الكرنت حيمشي بالسيركت like this. applying the law of uniqueness of current بما انه كلهم at series لانه كلهم مشتركين ب 1 point. ف the current is the same all around the circuit. فأنا فيني أحط ammeter anywhere I want at any branch. أنا ححطهم بهذا المكان للammeter طبعا. and also we connect home in this place. So question number 1 is draw. Let's start with question number 2. Referring to the curve figure 2, deduce E and R. Let's start by find E. حسب البارت السكشن الماضي حكينا انه the point of intersection between the line and the y-axis or the vertical axis represent the electromotive or the back electromotive force. هلا بنلاحظ انه هيدي البوينت بيكون الكرنت فيها زيرو. لما بيكون الكرنت زيرو فينا نحصل عند البوينت اوف انترسكشن الباك الكتروموتيف فورس. فانا بكتب له انه E هي حتكون لما الكرنت زيرو. هتطلع معنا ال E graphically 4 volts. Let's start to find R. UM equal E plus IR. هلا نحن بنعرف ال E, so UM is equal 4 plus RI. بما انه عندي الجراف فيني اخذ any point من الكيرف ونختار منهم الفولتج والكرنت. So
let's say this point. This point has voltage 5 volts and current 1 ampere. Substitute in the relation graphically. U is equal 5 volts, I is equal 1 ampere. نعمل substitution بقلب هيدي الريليشن. The voltage is 5. The resistance of a resistor, internal resistance, is unknown. The current is 1. R time is 1R. Equation with one unknown. 5 minus 4 is equal R. Finally, we will get R is equal 1 ohm. فإذا الكاركترستيك للريسيفر هن الموتور, the electromotive force or the back electromotive force is 4 volts and the internal resistance is 1 ohm. Last question. Calculate the electrical power dissipated. Power dissipated means that we need to find BD in the motor of the current 0.5 ampere. We know the relation of power dissipated. PD is equal R times I squared. R for internal resistor 1 ohm. The current هو 0.5 squared. Finally, we will get the power dissipated by the motor, which is 0.25. Since the resistance of resistor is in SI unit, also the current is in SI unit, we will get the final answer is in SI unit. The SI unit of the power is watt. وبيكون هيك خلصنا part 2. هنحل extra exercises بالفيديوهات القادمة. لوقتها تكونوا بخير وسلامة أصدقائي. سلام.